inside the hall. In a short span of time, we are starting our 30th National Conference of Federal Bank Employees Union. All are requested to come inside the hall.
Hello, testing. Hello, checking. Testing 1, 2, 3. ചേട്ടാ ഹലോ മൈക്ക് പിടിക്കുന്ന ചേട്ടാ കേൾക്കാവോ? Once again, good morning, comrades. Those who are waiting outside are requested to come inside the hall. We are going to start the 30th National Conference of Federal Bank Employees Union. വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഖാക്കളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 5 നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ 30ാമത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് തുടക്കമിടുകയാണ്. മാമൻ മാപ്പിള ഹാളിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഖാക്കളും വോളണ്ടിയേഴ്സും ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. हम जने और सब जने श्रमिक का मन और जान सुरक्षित इस झंडे तले AIBA हमारी प्राण। हम जने और सब जने श्रमिक का मन और जान सुरक्षित इस झंडे तले AIBA हमारी प्राण। श्रम सुरक्षा उन्नति में आगे पीछे जिधर देखो AIBA के सैनिक AIBA
झंडा लिए गाए AIBA का जयगान। स्वतंत्र प्रहरी वीर सेनानी त्यागी मंत्र में कर स्नान। लाखों हाथों में झंडा लिए गाए AIBA का जयगान। स्वतंत्र प्रहरी वीर सेनानी त्यागी मंत्र में कर स्नान। क्षमा सुरक्षा उन्नति में आगे पीछे जिधर देखो AIBA के सैनिक। AIBA सुबह की आकाश का लाल सूरज AIBA। बैंक कर्मचारी का प्यारा संगठन AIBA। Hello? 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 Sound ഇച്ചിരി കൂട്ടാൻ. Hello? Comrades, very good morning. Very good morning. First of all, I heartily welcome you all to our 30th All India Conference and to Kottayam. Very good morning. We shall officially start our 30th All India Conference. For the proceedings and other things, I officially invite our President, Comrade Vishal Thakkar, to the Dais. Comrade Vishal Thakkar. We are very happy that our beloved General Secretary, the titan of bank employees movement in the country, our beloved comrade CH Venkadachalam is here. I request comrade CHV to come to the dais. Now we are experiencing the hosting of Kottayam Conference. Wonderfully, their arrangements, accommodation, all things they done. The preparations are gone under the leadership of our reception committee. Convener is here, Comrade VB Binu. He is the State Secretary of AITUC and he is the General Convener of our Reception Committee, Chairman of Reception Committee. I request Comrade VB Binu to request it. All India Private Sector Bank Union Cell Chairman, Comrade KG Panindra is with us. I request Comrade KG Panindra to please come to dais.
Kerala Bank Employees Federation's General Secretary, ABS Joint Secretary, our pillar, our supporter, Comrade Ram Prakash B. I request Comrade Ram Prakash to come to the dais. Federal Bank Retirees Association General Secretary, our comrade, our senior comrade, Comrade M.C. Devasi is here. I request Comrade C.M. Devasi to come to dais. We are very happy that we invited our senior leaders, our former leaders. Most of them are accepted our invitation. All of them accepted our invitation, and some of they came here also. I'm very happy that our very veteran leader, Comrade P.M. Joseph, our former General Secretary, he is with us. I request Comrade P.M. Joseph to come to the dais. Yes, yes. Comrade P.P. Varghese, our former secretary, he is with us. I request Comrade P.P. Varghese to please come to the dais. Our former president, Comrade Subhashish Ganguly is here. I request Comrade Subhashish Ganguly to come to dais. I request Comrade K.S. Krishna, former Joint Secretary of AABA and now the Central Committee member of All India Bank Employees Association. I request Comrade K.S. Krishna to come to dais. Our very lovable comrade C.D. Josen is here, who was the former General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Please come, Comrade C.D. Josen.
Now I request our leader, Comrade I request Comrade A.C. Joseph is with us, who was the District Secretary of Kottayam, AKBF for a long 22 years, and he was the Deputy General Secretary of AKBF, and I request Comrade A.C. Joseph to come to the dais. And our And our leaders are here. Our former General Secretary, Comrade Matthew George, is with us. He is now still continuing in our team. I request especially Comrade Matthew George, our former General Secretary, to the dais. Now I request all our office bearers and other leaders are here. Definitely all Kerala Bank Employees Federation's leaders, the galaxy of leaders are here. Comrade Pinky, Assistant Secretary, Comrade Anil Kumar, Vice President, Comrade, of course, Santosh Sebastian. He is the part of reception committee and he is the Deputy General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Comrade Subin Babu, who is the Central Committee member of All India Bank Employees Association. Comrade Bodhisatwan K. Reggie, he is the District Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Kozhikode, Comrade N. Suresh Kumar, who is the Organizing Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Comrade Santosh Kumar, Assistant Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Our former District Secretary, Vice President, Comrade P.R. Suresh is here. Comrade K.C. Saju, our former Assistant Secretary. Our former Assistant Secretary, Comrade Murli Kumar is here. Our former Assistant Secretary, Comrade Lalchand is here. Our former Organizing Secretary, Comrade Kunju Moideen is here. And our leaders, Comrade Joshi is here. Comrade Ramadasan, Dhanlakshmi Bank General Secretary, Employees Union General Secretary, Assistant Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Comrade Joseph Kuriakos is here. He is the General Secretary of Canara, Catholic Syrian Bank Employees Union and Assistant Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. Comrade Lawrence is with us. He is the District Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, Trishur. And Comrade Ramanuni is here. He is our leader. And Comrade Walton Paulos is here, who is the Vice President of All Kerala Bank Employees Federation. Comrade Jay Prakash is here. He is the Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. And Jay Prakash, all comrades are here. Comrade U. Shaji, Comrade Anil Kumar, Comrade Hari, Comrade Pramod, all our leaders, galaxy of leaders of All Kerala Bank Employees Association, Federation, all gathered here. Comrade Anandakrishnan is here, Vice President. Sorry if I missed out any names. I welcome you all to the this auspicious conference of Federal Bank Employees Union 30th conference. I welcome all the delegates and observers to this conference, and I request Comrade President Vishal Thakur to proceed further. All office bearers, please come to the dais. All office bearers, Federal Bank Employees Federal Union. Bank Employees Union, please come on the dais. Comrades, you please come and fill the front rows. The comrades, those who sat there, I invited them. Please come forward and fill the vacant seats.
comrades also here, Comrade Shahin, Comrade Manikandan from HDFC Bank, Comrade Sabina is here, and all comrades are here. Once again, I welcome you all, and I handed over mic to our President for the presidential address. Before I start my presidential address, we will start our conference with obituary. I request our secretary, Comrade P.R. Sujit, to present the obituary names. P.R. Comrades, since our General Secretary's report was finalized last week, we could not include few significant obituaries that happened recently. Our country deeply shocked with the terrorist attack that happened in Pahalgam. More than 25 civilians killed in that terrorist attack. We also mourn the passing of His Highness Pope Francis, Bishop of Rome, and Dr. K. Kasturi Rangan, which happened yesterday. He was a former chairman of ISRO. And other details which is already included in the General Secretary's report. Dr. Manmohan Singh, he was a former Prime Minister of India. Comrade S.D. Dobeswarkar, former President of AIBA. Comrade Manoranjan Bose, former Treasurer of AIBA. Natwar Singh, former Union Minister. V. Srinivasa Prasad, he was also the former Union Minister. Mulayam Singh Yadav, former Union Minister and Chief Minister of Uttar Pradesh. Umman Chandi, former Chief Minister of Kerala. Buddhadev Bhattacharya, former Chief Minister of West Bengal. Manohar Joshi, former Chief Minister of Maharashtra. Sitaram Yechuri, former General Secretary of CPIM. Kanam Rajendran, former State Secretary, CPI and State Secretary of AITUC. KL Bhalla, former CC member of AIBA. SP Bakshi, former CC member of AIBA. AK Menon, former president of AKBF. And our members, Comrade Anthony Babu CG, Palluruthi branch. Comrade Gajanan Anand Bakre, Kolhapur Gandhinagar. Comrade Dhanlakshmi Ji, Namakkal. Comrade Rajashekaran M. Irpetti. Comrade Anjalai N. Chennai Georgetown. Comrade Jasram Singh, Meerut. Comrade Rajesh Kumar, Jamshedpur. Comrade Mehrun Nisa, Kolkata New Market. Comrade Arun Kumar Rajwar, Bokaro Steel City. Comrade Saravanan, Kollam Polayathodu. Comrade Rajiv Gandhi, Bairopur. Comrade Wilson M.K., Currency Chest Alua. Comrade Rajesh Rambabu Shelar, Pune Pimple Saudagar. Comrade Ajita R. Mararikulam. Comrade Sharana Basappa Tiptur. Comrade Ramesh K. Bangalore Rajaji Nagar. Comrade Jidish R. Branch Tarlagam. Comrade Rahul Goyal, Udaipur Hiranmarg. And our colleagues, Maya MG, Assistant Manager, Kuroilangad, Yamul Nandakishora Ramakant, AEVP Mumbai Zonal Office, Prince Mon K. Sebastian, AVP CRCH Ernakulam, Kishol SA, Assistant Vice President LCRD Palakkad, George Jacob, Vice President Ernakulam Zonal Office, Rajesh P. Assistant Manager Palathurai, Rajesh V. Mevallur. The report already records our homage to other notable personalities, colleagues, retired staff and citizens who lost their lives due to the natural calamities and other incidents. The 30th Conference of All India Conference of Federal Bank Employees Union pays its homage to all the departed souls. We will observe 2 minutes silence in the memory of the departed souls.
Okay, thank you. Comrades, yesterday through WhatsApp, we have sent one credential forms, and so far around 400 forms only filled by our delegates and observers. So I request all the leaders and delegates to take care of it and immediately fill up the form through that WhatsApp channel. Link is there. You click on that link, and one form will come that you have to fill. Please do it immediately, so we will get the data by lunch. All the data we need to get it by lunch. Respected Comrade C.H. Venkatachalam, our AIBA General Secretary, Comrade Ram Prakash, who is Joint Secretary of AIBA, also General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, our General Secretary, Comrade A.R. Sujit Raju, Comrade Panindra, who is a chairman of Private Sector Bank Union Cell, AIBA, all former general secretaries, presidents, all office bearers of Federal Bank Employees Union, all Kerala Bank Employees Federations, all regional committees, newly formed regional committees of Federal Bank Employees Union, and my dear comrades. Today, after Kochi, we are meeting here at Kottayam after a gap of 3 years for this 13th All India Conference of Federal Bank Employees Union. For me, this hall and this place having a very memorable for my personal things, because I have attended first Federal Bank Employees Union conference here in this hall itself in 2010, Kottayam, whereas I became a EC member of our Federal Bank Employees Union first time. I got the leadership role. Today, I am fortunate to address the presidential address before you for this Federal Bank Employees Union after 15 years in this same hall, this same place, Kottayam. So this place is having very memorable place for me. Comrades, present situations of our country as well as global situations are timid, and this turbulent situation is there as far as concerns for the developed countries, developing countries, and all the poor countries also. The war is going on physically in the so many parts of the world, and now different type of war has been started. As you know, not physical war, that is a trade war. That all things are impacting our country as well as global economy and our lifestyle as well as workers' life also. Why we are connecting all these things together? Immediately when something is happening in some countries of the world, it is impacting our lifestyle also. As a worker in India, we are continuously struggling to organize the people, continuously having our roles to play in this movement. So while things are happening somewhere,
like US and China trade war, or Ukraine and Russia war, or somewhere in Israel and Palestine situation. We sometimes feel that it is okay, I am here, I am having 10 to 5 job, I am getting salary, I am getting DA, I am getting HRA, everything is coming fine. Let them fight, let them do whatever they want to do. But the situation is impacting us in a direct or indirect way in our life. That is why in all the joint movement or in the joint situation, by and large at world level, our parent organization, All India Bank Employees Association, is associated with WFTU. Our AIBA General Secretary is part of this WFTU Finance Committee. Why all these connections are there? So that level of our attachment is required in our movement. Of course, at the Federal Bank level, and we are associated with oldest and the biggest trade union of our country, All India Bank Employees Association. That 5 magical words are the security guarantee for us since 1946. Now 80th birthday of All India Bank Employees Association we are celebrating this year, and sometimes 18th means Buddha ho gaya. What to do? But no, with age we are growing, we are becoming stronger, we are becoming more relevant in a present situation. So as far as our country concerned, these external situations recently happened, very tragedical situation. Everybody is in this different mindset that all situations in and around us as a worker, and of course our own movement, this workers movement in the country, again and again this larger unity is required, and for that we are associated with all central trade unions of this country through our parent organization AIBA, and next month 20th May All India General Strike by all entire central trade unions are going to happen. We are very proud partner of that movement, and AIBA and Federal Bank Employees Union will participate in mass general strike of this country, will have this courage and militancy to stand rock solid with the workers of this country. Come to our Federal Bank Employees Union, 3 years of this new leadership, and experience so many challenges put before us. It is natural. Whenever somebody will come newly, they will test it. Sam, dam, dand, bhed, all things will be tried. And we, as a federal comrades under the auspicious banner of AIBA, are coming forward to this challenge. And with all these 3 years challenge, so many court cases happened, so many things happened. With us, we had courage, we had our legacy to retaliate properly whenever it is required. Wherever challenge is posed, we have retaliated to the management with more than 1,500 demonstrations, with more than 26 regional dharnas, 5 zonal dharnas, 2 head office march continuously, mammoth head office march, and of course one Onam, boycott of Onam celebration and Bhukh Hartal. That was the unique program which we undertake
during our this 3 years struggle continuously, General Secretary will explain everything in detail. These are the things which we have came forward with this journey so far in last 3 years, and now we are standing here, we are meeting here, and we are hopeful that this conference will pave the further way in the days to come, how to move, where to move, and in which direction we have to go. That legacy of all these leaders, our 60 years Federal Bank Employees Union history will continue for sure in days to come with all your participation in 2 days conference with all enthusiasm. I warmly welcome all of you to Kottayam. Thank you very much. Now I invite leaders of the leader, our AIBA General Secretary, Comrade C.H. Venkatachalam, for his inaugural speech. Comrade C.H. Venkatachalam. Good morning. Only one. Good morning. Now only your Federal Bank Employees Union. Beloved comrade Vishal, President of the Union, who is also the in charge of AIBA National Social Media Team, who is presiding over this conference today, our beloved leader, Chairman of the Reception Committee, Comrade Binu, our beloved General Secretary, Comrade Sujit Raju, General Secretary of the All Kerala Bank Employees Federation and Joint Secretary of the AIBA, beloved Comrade Ram Prakash, All India General Secretary of the Karnataka Bank Employees Association, and also the Chairman of AIBA's All India Private Sector Bank Union Cell, leader of the Federal Bank Pensioners, Comrade Devasi, beloved Comrade K.S. Krishna, former Joint Secretary of the AIBA, your former General Secretary and former Joint Secretary of the AIBA, Comrade P.M. Joseph, your former General Secretary and former Joint Secretary of the AIBA, beloved Comrade P.P. Varghese, former President of your Union, Comrade Subhashis Ganguly, former General Secretary of the All Kerala Bank Employees Federation, the ever young Comrade Josen, your former General Secretary, Comrade Matthew George, Comrade A.C. Joseph is from this place only, obvious bearers of the Federal Bank Employees Union, the leaders of the All Kerala Bank Employees Federation, my dear delegates, brothers and sisters. I'm extremely happy today to be in Kottayam in Kerala
to be participating in the 30th conference of the Federal Bank Employees Union. Coming to the conference or meeting of Federal Bank Employees Union is always a matter of inspiration to me and to all of us, because we consider Federal Bank Employees Union as one of the most militant units of the All India Bank Employees Association. That's why I'm very happy. And at the outset, I wish your conference all success. I'm very sad that we are meeting in the conference in a gloomy background, where just 2 days ago in Pahalgam, innocent people have been killed by some terrorists. At trade unions, we want peace, we want harmony, so that the workers can contribute for the progress of the country. But unfortunately, in our country, we find a lot of vociferous tendencies working against the unity of the people in this country. And what has happened in Pahalgam is not that some 25, 30 people have lost their life. It is completely disturbing the entire fabric of the country, our conscience. And what is that we are talking? That the government is claiming we are progressing. We are the third largest economy in the world. We are the fastest growing economy. We are now in this Amrit Kal. Looks very high sounding. But we are not able to protect our people who have gone to Kashmir for sightseeing. Somebody from here has gone just after marriage, and now that lovely daughter is alone, that man is no more. So this is an issue which we have to understand. As trade union, as employees, we are always bothered about our transfer, promotion, posting, allowance. That should be. We should definitely discuss today and tomorrow our problems. Because once in 3 years we get an opportunity to discuss our issues. But as All India Bank Employees Association is very important that not only we discuss our immediate problems, but we understand the context and background in which you are placed. Because the trade union has a social responsibility of transforming the society. And we all know that we live in a society, even though Constitution says we are equality. But we are living in a most unequal society, unequal economy. With a lot of distortions, differences, discriminations. And that's why this conference is a very important occasion for us to think, understand, and also work out a strategy how to meet all these things. Otherwise, bipartite will come. Now 13th bipartite is going to come. We have already prepared the broad structure of the demand for the 13th bipartite. 13th will come, 14th will come. But in the All India Bank Employees Association, we should be very clear that our economic demand is only part one. But we have other responsibilities and role also to play. And I'm very happy that overwhelming majority of the delegates here you are young. I thought I will be the only young person to come to the conference, but I have a lot of colleagues, young comrades. You are appreciating or you are laughing? So in AIBA, we believe that the young generation of the bank employees who are AIBA members today, you have to take the organization forward in the days to come. Comrade Vishal told us that we are celebrating the 80th birthday of the All India Bank Employees Association.
Now it is 18, another 20 years we'll be celebrating the centenary of the All India Bank Employees Association. I may be there, I may not be there, I don't know. If I am there, I'll come with a walking stick, but you will all be celebrating. But what is the great All India Bank Employees Association? Why it is so important to us? And that's why little of the flashback. Because those were the days when bank employees were there. Our All India Bank Employees Association was born in 1946. It is not that banks were born in 1946. Banks have been there for more than 100 years. Because banks were there, bank managements were there, bank employees were there. But AIB could be born only in 1946 after so many years. And what was the reason, what was the compulsion why the AIB was born? Is it like going for a matinee film that some people met in Calcutta and started the All India Bank Employees Association because our condition was so pathetic. Today, wherever we go, people don't ask me, how are you? People ask me, what about 5-day banking? I go to the market, people are asking 5-day banking. I go for walking, people are asking for 5-day banking. Somewhere I am traveling in bus or train or in the lift. Sir, 5-day banking, 5-day banking. But those were there were no working hours. There was a time to come to the bank in the morning, but there was no time to go back to the house in the evening. Many times our leaders used to tell one wonderful story about a typical bank employee in those days, where the friend was asking the bank employee, how is your son? He is okay. After 5 years, the same friend was asking that bank employee, how is your son? Yes, he is okay. After another 5 years, the same friend was asking the bank employee, how is your son? Yes, he is okay. What is this, Baba, you are telling like this? Because morning 6 o'clock, I leave the house, so my son is sleeping, so I see him like this. Night when I come back, that my son is sleeping, so I don't know, I have not seen him like this, I am seeing him growing like this only. So we used to clap and laugh. But that was the condition, no working hours. Today our bipartite settlement is there, everything is defined. But at that time there was no bipartite. The management used to decide what will be my wage. They will decide. This is the paradox in our society, where everything, the seller is deciding the price. You want to buy this watch, you go to the HMT showroom or Titan showroom. HMT is not there, now Titan. So he is selling the watch, I am buying the watch. But he will decide what is the price of this watch. I cannot tell, no, I will give this much price. In the entire world, everything is decided by the seller. But here in the bank, I come to the bank, I am selling my labor. But I am not allowed to fix the price, the management will decide. And that's why today I am very happy. What is bipartite settlement? In bipartite settlement, the AIB decide what is the cost of my labor, what is the price of my labor. I decide what should be my basic pay. But at that time I could not tell. If I tell anything, then I will be terminated. We have the classical example of one comrade Cooper in Mumbai. He was working in Central Bank. In 1946, he decided that we should start a union. But how to tell the employees, how to appeal to the employees to join the union? So he only said, he made a statement. Friend, this is my salary. And this is the salary of the managing director of the bank, number one. Number two, he said, this is my salary. And this is the dog allowance of my managing director. The dog allowance of the managing director is more than my salary. Only these two things he said. Next day, Cooper was terminated. So he could not even open his mouth. That is the condition. Many places we have seen. The moment you talk about the union, then people were victimized, terminated. So in that background, slowly watching. Why today we are very proud to have Comrade Binu, the AITUC leader here? There are so many central trade unions. Why only Comrade Binu? Because AITUC was born in 1920. And from 1920, they have been organizing the workers in the factories, in the various establishments. They have been organizing struggle, and then employees were getting something, workers were getting something. In 1920 also bank employees were there.
But there was no AIBA, there was no bank union. Slowly bank employees, particularly 1939, 1940s, the Second World War. Because of war, the prices have gone up. And bank employees' salary is not that much, so price is going up. Inflation is high, but bank employees have no that much equal salary, so they were suffering. But at that time, the AITUC comrade S.A. Donge in Maharashtra, he gave a call for big strike, Mahagai strike, and dearness allowance came. Like that, they were getting something. So looking at the AITUC, looking at the factory workers, the AIBA, also, bank employees also felt, हम भी कुछ करना, हमको भी एक संगठन चाहिए, something should be there. So by watching AITUC, watching them slowly, bank employees decided and they had the courage to start the All India Bank Employees Association. That is why we are always grateful to the All India Trade Union Congress. Looking at them, AIBA was born. But things were not that simple. We got a photograph, Prabhatkar, Parvana, TKV, AVG, Tarike Chakravarti. Particularly Comrade Prabhatkar and Comrade Parvana, they were also bank employees. Comrade Prabhatkar was working in Lawyers Bank. Comrade Parvana was working in Punjab National Bank. They were dismissed. Why? Did they do any mistake? Any fraud? Any corruption? Nothing. Because they organized the union, they were dismissed. So victimization was the order of the day. And overcoming all these things slowly, these leaders built up the All India Bank Employees Association. And not only they built up the organization, they cultivated the culture of the All India Bank Employees Association, that what is the way. Today also there are unions. There are so many ways. Maskafying. Apply all soap to the government or the employer, get something. But in the All India Bank Employees Association, our path, unite, fight, unite, fight. That is the slogan of the All India Bank Employees Association. I'm very happy that you are also following the same path, fighting, struggle. That is why we should be very proud that only by this path of unity and struggle we have been growing. And our leaders have sacrificed. And today when we are celebrating the 80th founding day of the All India Bank Employees Association, the great history of the All India Bank Employees Association is itself a history. We are all middle class bank employees. For middle class, all of us know we have vacillation. Many times we are selfish. My job, my promotion, my transfer, my posting, my wife, my family, my son, my daughter, my children education. My world is like this. And to organize this middle class bank employees was not that easy. But leaders slowly by the sacrifice dedicated the entire life, they organized the middle class bank employees. And today, Vishal said that AIBA is affiliated to the World Federation of Trade Union. Very recently, last month, I was in Vietnam to attend a meeting of a conference of the World Federation of Trade Union. There I met a trade union leader from Argentina. So he was talking to me. So I said, no, I am a great follower of the All India Bank Employees Association. I said, Baba, you are in Argentina. We are in India. We are very far away. You are in Latin America. We are here. How do you know? No. I am regularly following all the activities of the All India Bank Employees Association. We are inspired. Because here we are trying to mobilize and fight. Things are completely difficult in Argentina. We are fighting. But for trade unions in Argentina, he said, All India Bank Employees Association is our role model. Looking to you, we are also getting inspired. So this is the history that has been created by our leaders under the All India Bank Employees Association. And this is an occasion to remember. Not that past is always boring. Sometimes past is boring. But in AIBA, past is glorious. Past is inspiring. And our leaders have sacrificed. Comrade Prabhatkar was a clerk. They are highly educated. You could easily become something. Some of his colleagues, another colleague, his name was Sengupta.
Later he became the managing director of the bank. But Prabhakar dismissed employee. What is the mistake that he committed? Because at that time in 1948, Central Bank of India, they agitated, they went to the court and they got a tribunal award. Despite the award, the Central Bank management said, I will not implement. So the Central Bank Union started agitation. Today also we are thinking, sir, what is this, sir? 1 day strike, 2 day strike, again you are deferring. No, indefinite strike. You give an indefinite strike, immediately Narendra Modi will come. Hello, CHV, I want to settle. Like that people are thinking. So in 1948 also Central Bank Union said, we'll give an agitation call for indefinite strike, then management will come and settle. They started August 1948. 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, nothing is happening. Colonel Prabhakar was the General Secretary of the Bengal Provincial Bank Employees Association. Here also now from BPB, our comrades have come. Even Suhashis is from BPB. So he said that, no, we cannot be a spectator. If today's central bank strike is suppressed, then tomorrow any management can take the same line. So we should go for solidarity. So he gave a call for strike on the 18th of August in 1948 in support of Central Bank. The strike was successful and Central Bank management was compelled to implement the award. Central Bank employees said, long live AIBA, went inside. But Lloyds Bank, a private bank, they were watching Comrade Prabhakar. Oh, you are a dangerous man. Central Bank, there is a problem, you will give a call for strike. So they said, they went to the court, they declared the strike as illegal. And in that name, Comrade Prabhakar was dismissed from Lloyds Bank by the management. Today we are giving a call. Now we have given. 2 days ago, Srijit Raju also was there in the Central Committee meeting of the ABA. We have given, we shall also say, 20th of May we have given a call for strike. We gave a strike call and today nothing happens. But because Comrade Prabhakar gave a call for solidarity in support of some other bank, he lost his job. He sacrificed and the management asked him, Mr. Prabhakar, please give an apology letter. In future, I will mind my work. I will not fight for anybody else. I will do my own job. You give this apology letter, I will give you a job. What we will do? Quietly we will give the letter and join the bank. But Prabhakar said, not only now, in future also I will continue to support all bank employees. I will strengthen the AIB. I will fight for others. And that is why his photograph is here. Another wonderful, great leader, Comrade Parvana. He was a daftari in Punjab National Bank. Very pathetic economic condition. Family was very poor, so he had to support the family. So he was first class matriculate. But he got a job as a daftari, so he joined because family has to be supported. So from Punjab he went to, at that time, Lahore. Now it is in Pakistan. After going there, he ended up working and then getting some money and sending money to the family. Parvana found that in a branch, Punjab National Bank, the manager is dictating, manager is harassing, manager is exploiting, employees are suffering. So he started a union. He went on strike in Punjab National Bank, Lahore. For that crime, Parvana was dismissed. From there he came to Delhi. Again, without telling that he was a terminated, dismissed employee from Punjab National Bank. From some recommendation, he got a job in Bharat Bank. Normally, I am already terminated. I lost my job. Now I got another job. So I will never think about union. But in Delhi, in the Bharat Bank also, same condition. Employees were being ill-treated. Again, Parvana. No. Why they should suffer? We should start a union. Parvana started a union in Bharat Bank. First year strike, second year strike, third year strike, management. At that time, just like your federal bank, all banks were private banks. Dalmia was the owner of that bank. So I was watching Parvana, why this man is doing like this? And one day Parvana gave a call in support of the railway employees. Then immediately Dalmia said, no, this man is also a dangerous man. So Parvana was terminated by the bank. And later, after 12 years,
The matter went to Supreme Court. Supreme Court said Parwana termination is wrong. He can be reinstated. But Parwana said, I don't want your job. I will suffer, I will sacrifice, I will build a strong All India Bank Employees Association. That is our great comrade Parwana. So by sacrifice, they built up this organization. And at that time, today we are talking of bipartite. The moment I was there, I think 2 days ago, I was in Mumbai. On the 23rd, Indian Bank Association called for bipartite talks. The meeting is at 3:30. From morning 10 o'clock, I am getting WhatsApp. Comrade, what happened today? What happened today? Morning 10 o'clock. Meeting is at 3 o'clock. So minute to minute, we want to know what is happening, what is happening. Because the management is talking to us. But in those days, they were not talking to us. They said, I will not talk to you. You may be union, you may have demand. So the matters used to go to the tribunal because the management was not willing. That is why in the history of the AIB, Sen Award, Sastry Award, Dais Award, all these, and it was not satisfactory. In the award, our existing benefit used to be curtailed, and we had to go on strike. And so that is how great leader, Comrade Prabhakar and Comrade Parwana decided. And that too in this soil of Kerala in Trivandrum 1964. They said, I don't want any tribunal no more. I directly want to talk to the bank management. I want bipartite. Everybody was raising the eyebrow. What happened to Prabhakar Parwana? Bipartite. So many banks are there, so many managements are there, different paying capacity. How that can be bipartite? Many people were thinking they have become mental ho gaya. But they built up an organization movement, fought. 1964 they gave the call demanding bipartite. Within 2 years, with the unity and struggle of the bank employees, first time in the history of the entire country, an industry level bipartite settlement was signed in 1966. That is your great All India Bank Employees Association. Last year we signed the 12th bipartite. You would have seen that video. All people, 9 people sitting here signing. But somebody came in the 3rd, somebody came in the 4th, somebody came in the 8th. If there is one union which has signed all the 12 bipartite settlement, that is only your All India Bank Employees Association, all bipartite settlement. And today when we are in meeting in the conference, the government doesn't want bipartite. The managements are not very comfortable with bipartite. They say, we want to decide, we want to decide. Now in the matter of PLI, that is not applicable to you in private bank, but in government banks. Sitting in Delhi, the Department of Financial Service, that is Finance Ministry, they are deciding what should be done. So this is one danger we have to keep in mind when the conference. We should be very, very clear. Bipartisan, bilateralism, bipartisan settlement is very, very important. Secondly, in the banking industry, this is another beauty that we have to understand in the glorious history of the All India Bank Employees Association. Why a trade union? हमारा तनख्वाह बढ़ना है, हमारा DA बढ़ना है, हमारा HRA बढ़ना है, हमारा salary बढ़ना है. Normally that is the job of the trade union. But our leaders, they said not only your demand, banking industry is very, very vital for the country. Banking economy, they are cousin brothers. If banks are not there, economy will be there. Economy there, banking will be there. So banking has a very important role to play in an economy, particularly in a developing economy like India. The government may say, Prime Minister, Finance Minister, oh, we are growing, growing, growing. What is the growth? Poverty is increasing. Unemployment is increasing. And still they say we are growing. Yeah, you are growing. You may say 6%, 7%, 8%, all those things. But at the same time, poverty, level of poverty in our country is increasing. The people below the poverty line is also increasing. The inequality, a lot of reports are coming. Oxford report, this report, United Nations report, World Bank report, IMF report, many reports are coming. All the reports are indicating inequality is widening.
GDP, they are telling, but what is the GDP? The salary of Vishal Thakkar, the salary of Sujit Raju, and salary of Ambani Adani joined together, divided by 4, that is GDP. GDP doesn't mean then I am also growing. They are growing. But because GDP growth is a number, average number. But within that we find that is inequality every day. For the worker there is deprivation, subjugation. But for them all types of concessions. So naturally when you talk of banking, you can't escape talking about economy. When you say economy, you can't escape talking politics. Many times our people are thinking, sir, 5-day banking is very important, bipartite very important. Sir, politics, no sir, somebody will. We are also political, not that we are politically divided, but we as a working class member, AIB, we have also our class politics. What is the class politics? I am against exploitation of any worker. This is the politics of the working class, this is the politics of the trade union, this is the politics of the AIB also. We shall fight whether government will like or not. AIB will fight against exploitation, will fight against inequality, and there the banks have a very important role to play. Particularly in our country, banks are all held by private capitalists. I come from Central Bank of India. Central Bank was owned by Tata. UCO Bank was owned by Birla. All the top big people, at that time Ambani, Adani, they were not there. Otherwise they would have been bank owners. Now they won't. So the capitalists were owning the banks. The capitalists were owning the insurance companies. And they were amousing the deposits of the people. And they were using the deposits of the people for their own profit. And Prabhatkar, Parvana, All India Bank Employees Association, they observed, "Arey, wo kya ho raha hai?" They are taking somebody's money and they are making profit. But the country is not benefited, the people are not benefited. How the banking can benefit the people? Bank should become public sector. Banking should become nationalized. Bank should be controlled by the government. So they gave the call, here only in Trivandrum 1964, nationalization. That means they were directly confronting the big capitalists of this country. And we are very proud. We belong to that great All India Bank Employees Association. AIB built up a struggle against Tata, Birla, powerful capitalists, and ensured that 14 major private banks were nationalized in this country. We are proud today, we are celebrating. The dominant banking sector in our country is public sector banking. But today there is an attack every day. The government keeps on telling, we want to privatize, we want to privatize. I went to Varanasi a few months ago. Varanasi, malum hai? Kasi. So right from I reached a place, I saw all our comrades. They were all keeping one Rudraksh. Like this, Ram, and not Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. How are you, comrade? I am very fine, Namah Shivaya, Namah Shivaya. And they were all telling, we are so happy because Baba Vishwanath is there. Because they all believe Baba Vishwanath is taking care of us. But there is also one MP from Varanasi. You know who is that MP from Varanasi? He is also having Rudraksh. He is also going to the temple frequently. So I thought he will also be doing Namah Shivaya, Namah Shivaya. But he is doing bank privatize, bank privatize, bank privatize. Why? So the government wants privatization of banks. Madam Nirmala Sitharaman wants to privatize the bank. They say, no, private banks are efficient. Private banks will help the people. Is it our experience? It was not so in the past. It is not so now in future also. If the people have to be really served, it is only the public sector that can serve. That is why in AIB we have decided, and we have decided to demand all private banks, including federal banks, should be nationalized in our country. That is our demand. Particularly we are saying the private banks, new private bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank. Name is Axis Bank, but common people have no access. You can't enter. Bank name is Yes Bank, but answer is no for common people. So why the private bank should be there? That is why in the conference also,
It's very, very important that we have to continue our struggle at the appropriate time. Now we know there are many other issues, but I'm very sure a time will come very shortly when exclusively on the issue of nationalization of the private banks, AIBA will be having campaign, including strikes, and strike we will give. All the private banks in the country have to be nationalized in our country. There is no need. You are also very proud about Federal Bank. I also appreciate. Among the private banks, you are a big bank. But even within Kerala, what is the contribution of Federal Bank? It's a Kerala bank. Yesterday night I came by 11, 12 o'clock to see all these things, just to see. I saw the old symbol of your Federal Bank, the former. This is your origin. But today in Kerala, your credit deposit ratio is less. Maybe overall it is more, maybe in Bombay it is more, maybe in Delhi it is more, but in Kerala. That means Federal Bank is not really helping the common people in Kerala. That is not your fundamental, that is not your root. So all these things also have to be kept in mind by all of us, because that is what in AIBA we believe. So we have to fight everything. We want peace, we want harmony, we don't want to disturb the unity of the people, but today everywhere we are finding, on caste, on religion, on any reason, the attempt is to divide us. We should be very proud in the All India Bank Employees Association, AIBA. There is only one lesson. In your school, in LKG, one lesson. In UKG, another one. In first standard, second textbook is different. But in the last 8 years in AIBA, there is only one textbook, one lesson, one teaching, unity, 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 unity. That is the slogan of the All India Bank Employees Association. We want unity. Secondly, even today we are very happy at 12 bipartite. But he said that everything is fine in the banking industry. In private sector bank, we are saying now, Kuriakos is sitting here, Catholic Syrian Bank. I got my 12 bipartite, I am very happy. Dais is sitting here, what I will talk about pension updation. But what about Kuriakos? He is getting his salary under 10th bipartite. 11th bipartite is not given to him. 12th bipartite is not given to him. I will think about 13th bipartite. So this is the condition in private banks. Not only Catholic Syrian Bank, even 12th bipartite it was agreed that there will be some improvement in pension in the name of ex gratia. I am very happy and thankful to Federal Bank that I came myself, Sujit Raju, we met the management. And so they have released the ex gratia in Federal Bank. I am very happy. But Panindra is from Karnataka Bank. They have not given. So this is the position in private banks. And so naturally the service conditions are all questioned. We will fight. Similarly, we are finding in Federal Bank, victimization. I talked to you about victimization of Prabhatkar and Parwana, 1948, 1950. But even in 2025, same victimization policy in Federal Bank. Comrade Sumit Nambiar, Comrade Manu, why they should be terminated? Did they do any crime? Did they commit any fraud? Simply exaggerating a very minor thing and they want to dismiss. And I want to tell the management of the Federal Bank, already we have talked to them, we have requested them to resolve the matter amicably. In the conference also, that the prime demand that at the earliest, Comrade Sumit and Manu should be reinstated in the bank. If not, we will also try. I am also going to meet your MD. If not, I can tell you, I can declare that very shortly All India Bank Employees Association will give an All India call in demanding this. My demand may wait. My demand can wait. My transfer, my promotion. But the job security of my comrade, my leaders. What is Federal Bank is thinking? That they can simply terminate people? If you can terminate me, the time will come, union also will terminate you. Kindly mind my words. And that is why, to ensure, to enable the banks are the interest of the people. And we want to give customer service.
Service देने के लिए हम हैं ना हम लोग. But how to give service? I want people. Now in AIB I have taken up this issue. My bipartisan is very important. My public sector is very important. But this is also very important. Adequate recruitment is important. In many places we find staff shortage. Clerk is not there, peon is not there, armed guard is not there, sweeper is not there. Now they have agreed to discuss. We'll discuss. But if there is no satisfactory improvement in the recruitment of the clerical and subordinate in the banking industry, again we'll revive. Friday banking we can fight, that is not a big issue. They have got some reservation, we shall try to sort out the matter, otherwise we will fight. So these basic issues are also confronting us. And so naturally the days to come, more and more, again privatization I have to fight. For recruitment I have to fight, again victimization I have to fight. For all that, when I say fighting, लड़ने का हमको ताकत चाहिए. To fight I need strength. And for employees, individually I am a Tibet ordinary employee. How to fight the management? That is why we are very proud. We are the All India Bank Employees Association. We are the Federal Bank Employees Union. As individual I am weak. But as Federal Bank Employees Union, I am a very, very strong organization. We can collectively fight. So one scenario is very clear. Fight is inevitable. Struggle is inevitable because the government is attacking. The management is attacking. They are hostile, they are not friendly. They are not doing their job. So what I should do? I have to fight. For fighting this unity is very important. And how to ensure the unity? Only by a strong trade union. Unless we can strengthen our union, this is what repeatedly AIB, you may be 80, 90, 100. Unless we can guarantee, unless we can ensure that AIB is strong, I can give a big speech, but nothing will happen. This platform should be followed by struggle and struggle. Whether it is Federal Bank or any bank, हमको लड़ाई के अलावा दूसरा रास्ता नहीं. There is no other alternative way except to unite and fight. This is the history of the AIB 80 years today also. But there I am very happy, Federal Bank very sincerely were adhering to the principle of unite and fight. And particularly, in the last few years I am finding, you have decentralized your organization. Earlier it was an all India body, now it is there. But regional committees, so many decentralized setup, and that is why we find so many leaders. Wherever I go, any place, some comrade will come. Comrade, I am from Federal Bank, I am from Federal Bank. We are so proud. Whether I go to Guwahati, whether I go to Tripura, whether I go to Meghalaya, wherever we go in the entire country, there is one comrade, Federal Bank, to say, I am Federal Bank Employees Union. This is why we are very proud about you. We can resolve all the matters, and that is why this conference is very important. How to further strengthen ourselves, how to understand the total hostile, unfriendly background. Government is not in our favor. The capital is not in our favor. The management is not in favor. 2 days ago I saw in Coimbatore, Chamber of Commerce, bank should not be given FIDE banking. Why he is worried? FIDE banking is our issue. So everybody is against you. And who is with you? Only the worker has one friend. Another worker is the friend of this worker. Working class is the only friend of the working class. So working class unity is Zindabad. That is our slogan. Strengthen Federal Bank Employees Union. Strengthen the All India Bank Employees Association. That is the call today. I am very sure. That is 30th conference being held in Kottayam in Kerala. And particularly I am very proud that the entire leadership at all levels, young people, the future of the All India Bank Employees Association is in the hand of the young people. I find that Federal Bank Employees Union is a role model to promote more and more young people. I am very sure in the days to come, not only your union will grow, you will also play a greater role in the All India Bank Employees Association. Once again,
I'm so happy to meet all of you. I'm the All India Bank Employees Association. I greet you, I congratulate you, I wish your conference all success and declare this conference inaugurated. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. On behalf of Federal Bank Employees Union, it is our pride and honor to give a moment to our AIBA General Secretary. President and General Secretary will give. Yes, Chairman. Now I invite our General Secretary, Comrade A.R. Sujit Raju, to present the report on 13th conference. Comrade Sujit Raju. Office bearers are required to come on the stage. Office bearers, please come on the stage.
കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, AIBAയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു തുടങ്ങി സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ നൽകിയ അണമുറിയാത്ത ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, AIBAയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സുജിത് രാജു തുടങ്ങി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരായ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അവകാശ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ നെടുനായകത്വം വഹിച്ച ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു തുടങ്ങി സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു, AIBAയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം തുടങ്ങി
തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം തുടങ്ങി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു. പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് AIBAയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, AITUCയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഖാവ് താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അവകാശ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നെടുനായകത്വം വഹിച്ച ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത അക്ഷര നഗരിയിലൂടെ തിരുനക്കര മൈതാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഖാവ് താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനമിത അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ നൽകിയ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനം സഖാവ് താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനമിത തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്,
AITC-യുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, AABA-യുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു തുടങ്ങി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനം ഇതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനം ഇതാ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട്, പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ നൽകിയ അണമുറിയാത്ത ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനം ഇതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് MP, AR സുജിത് രാജു തുടങ്ങി സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനം അക്ഷര നഗരിയെ ചെങ്കടലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ്. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് സഖാക്കളുടെ അണമുറിയാത്ത ആവേശോജ്വലമായ പ്രകടനം ഇതാ തിരുനക്കര മൈതാനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരിയെ പുളകച്ചാർത്തണിയിച്ചുകൊണ്ട് അലകടലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനം താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട്, അണമുറിയാത്ത ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൻപിച്ച പ്രകടനം തിരുനക്കര മൈതാനിയിലെ താരകേശ്വർ ചക്രവർത്തി നഗറിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, AITC-യുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് VB ബിനു, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജു, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമാരാധ്യനായ സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം തുടങ്ങി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമാരാധ്യരായ നേതാക്കൾ തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സമാരാധ്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് P പ്രസാദ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരരായ നേതാക്കൾ, തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ നൽകിയ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള
all our comrades to come and please take your seats arranged here. വായിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥനയാണ്. പബ്ലിക് സെഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. വാദ്യകലാകാരന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് comrades. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है वो जलपान करके जितना जल्दी हो सके अपने चेयर पर बैठ जाइए. अपना पब्लिक सेशन स्टार्ट करने वाला है.
सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है, आप लोग जलपान करके जितना जल्दी हो सकता है आ जाइए। ഫെഡറൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 30ാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അക്ഷരനഗരിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുളകം കൊള്ളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് സെഷൻ നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സഖാക്കളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you. All comrades are requested to please take your seat. Congratulations to all. There is a very fantabulous procession you conducted. That energy, enthusiasm, that was very much evident throughout the procession. Now we are going to another session of our conference, public session. Our beloved Honorable Minister will come and he will inaugurate, and I think we can officially start the meeting. I request our President Vishal Thakur to come to the dais, please. Comrade V.B. Binu, he is the Chairman of Reception Committee and State Secretary of AITUC. I request Comrade V.B. Binu to come to dais. Our Honorable General Secretary, Comrade C.H. Venkadachalam is here. I request Comrade C.H.V. please come to the dais. Public session is inaugurating by Sri P. Prasad, Honorable Agriculture Minister of Kerala. He is on the way. He will come without delay. And our Honorable MP, Sri K. Francis George, he is also on the way. He will come without delay. I welcome them. Comrade Sachin Jacob Paul, President, Federal Bank Officer Association, please come to the stage. Comrade Harishankar, General Convener of this Reception Committee and District Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, Kottayam. I request Comrade Harishankar to come to the dais. And our other leaders are here from Officer Association. They are Vice President Arun C. Jose and Comrade Sharath Prasad, Executive Committee Member, and Comrade Jeffy Jimmy also with us, and our veteran leaders and other trade union leaders all are here. We all welcome them, and I request welcome. Comrade, I formally invite Comrade V.B. Binu, Chairman of our Reception Committee and State Secretary of AITUC, for his welcome speech. പ്രിയപ്പെട്ട യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, ബഹുമാന്യനായ സഖാവ് വിശാൽ താക്കർ, രാംപ്രകാശ് ഡൈസ്, ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ്, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന
ബഹുമാന്യനായ കോട്ടയത്തിൻ്റെ MP കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാന്യനായ AIBയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി CH വെങ്കടാചലം, ബഹുമാന്യനായ സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിശങ്കർ യസ്, രാംപ്രകാശ് അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള AIBയുടെ നേതാക്കന്മാരെ, ബഹുമാന്യരായ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ സഖാവ് P. പ്രസാദ് കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ചരിത്ര വിജയം ഈ സംഘാടനത്തിലാകെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിശക്തമായ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു പ്രകടനത്തിന് കോട്ടയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അതിശക്തമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് AIBA എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ആ AIBയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ 2 ദിവസങ്ങളായി ഈ കോട്ടയത്തെ എത്തിച്ചേർന്ന് ബാങ്കിംഗ് മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച്, പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 1 മാസക്കാലമായി സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതാക്കന്മാരായ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരാകെ ഈ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച സംഘാടന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തന്നെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല തോരണം കെട്ടുന്നതുമെല്ലാം മറ്റാർക്കും ഒരു ടെൻഡർ കൊടുക്കുകയോ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായി ജീവനക്കാർ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഈ സംഘാടന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഒന്നായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെയും ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സഖാവ് CHVയെ പോലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ അതികായന്മാർ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സമ്മേളനം അവിടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഖാവ് CHV നമ്മുടെ നാടിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയും ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലയും നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖല ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർക്ക് തീരെഴുതുവാനുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അത് രാജ്യത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നമ്മുടെ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് കൂടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പാടെ തകർത്ത് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗമാകെ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികളുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ AIBA ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ കരുത്തുള്ള ശക്തിയായി വളർന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ഇന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ 95% ജീവനക്കാരും 99% ജീവനക്കാരും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനിലാണ് എന്നുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ AIBയുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ കരുത്ത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും
CHP അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരുമെല്ലാം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രസാദ്, നമ്മുടെ മന്ത്രി പ്രസാദ് കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരും. ആദ്യമായി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദിനെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സഖാവ് CHP ഒരു ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുന്നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് CHPയുടെ ഒരു പ്രസംഗം വളരെ അത്യാവശ്യമായി നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഈ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസാദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം നടത്തണമെന്ന നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ബഹുമാന്യനായ CHP അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബാങ്ക് എടുത്താലും, ബാങ്കിങ് മേഖല എടുത്താൽ, സാമ്പത്തിക രംഗം എടുത്താൽ, ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് CHP മാത്രമുള്ളെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കെല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് CH വെങ്കിടാചലം. അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MP K. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MPയെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടതാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിശാൽ സാക്കർ. സഖാവ് വിശാൽ താക്കറെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവ് സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാന്യനായ സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോളിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ ഹരിശങ്കർ S. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കരുത്തനായ AIBയുടെ നേതാവ്, ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിശങ്കറിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനപൂർവ്വമായി നമുക്ക് ഈ കോട്ടയത്തുകാർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും AIBയ്ക്കും സംഭാവന ചെയ്ത കരുത്തനായ നേതാവ്, ചെറുപ്പക്കാരനായ നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട AR സുജിത് രാജുവിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് നേതാക്കന്മാർ, ശ്രീ രാംപ്രകാശ്, AIBയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാംപ്രകാശ് അടക്കം ധാരാളം നേതാക്കന്മാർ, AIBയുടെ നേതാക്കന്മാർ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, അതിൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, അവരെല്ലാവരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും AITUCയുടെ നേതാവ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് VK സന്തോഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള AITUC നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റ് സഖാക്കൾ, പ്രതിനിധികളായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സഖാക്കൾ, അവരെല്ലാവരെയും സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ, പൊതുസമൂഹം, അവരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട CH വെങ്കിടാചലത്തിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Chairman of the reception committee, our beloved leader Comrade Binu, President of Federal Bank Employees Union, Comrade Vishal Thakkar, General Secretary of the Federal Bank Employees Union, Comrade Sujit Raju, Honorable Member of the Parliament, but our own Comrade Francis George, who is today a Member of the Parliament,
but earlier he was part of our union also. Comrade Prasad, Minister, is yet to come. Anytime he will come. President of the Federal Bank Employees Union, Comrade Paul. Leaders of All Kerala Bank Employees Federation. Sagakale, Sugarthikale. ഇന്ന് കോട്ടയത്തിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. I can talk in Malayalam, but many others will not understand. I am very happy to be in Kottayam today, to participate in the public session of this conference. From morning we have been discussing the problems of the employees of Federal Bank, of the problems of the banking industry. And I am very happy that the massive procession was so impressive, raising the slogans and demands of the All India Bank Employees Association. Even though it was creating some inconvenience to the people, I am sure the public at large in Kottayam would have understood the demands of the All India Bank Employees Association. Because it is not that our All India Bank Employees Association is just an ordinary trade union, only to cater to the issues, problems and grievances of the bank employees. We belong to the All India Bank Employees Association, which is a great social vision, social cause, social commitment for the betterment of the country. Even when the All India Bank Employees Association was founded in 1946, 80 years are over. Even in the foundation conference in 1946, when the condition of the bank employees was so horrible, no job security, no service condition, very poor wages. But in the foundation conference, the people, the great leaders who founded the All India Bank Employees Association, not only concerned about the problems of the bank employees, they were concerned about the country and the people at large. Because even in 1946, that was the reality, that banks in our country, they have a very important role to play in any economy. And particularly in a country like India, where the banks are dealing with the people's money, there should be guarantee and safety for the people's money, and there must be proper utility for the people's money. Even today, that is our experience. Because of Nationalized Bank, the gravity is less. But in 1946, when the AIB was born, all the banks in our country were private sector, controlled by Tatas and Birlas and Chettiars and Bangurs and Dalmias. They were controlling the banks. They were controlling the insurance companies. They were mobilizing the money of the people, but they were not helping the country and the people at large. They are utilizing the people's money for their own business profit. And that is why in 1946, when the AIB was born, our All India Bank Employees Association demanded that when the country will become free, because it was 1946, India was still not independent. India was even at that time, it was a British regime. So the AIB founders in 1946 said that the moment the country will become free, the government of India should nationalize the bank, bring all the banks to public sector. Many people may not have understood what is the demand of nationalizing the banks. But AIB had the vision and experience to know the role of the banking industry for a country's development and progress. And from 1940, they have been pursuing. Particularly, we have seen from 1950 when the planned economy was introduced in our country, first 5-year plan, second 5-year plan.
Massive plans were decided, but resources was a problem. Rural India was suffering. Mahatma Gandhi said India is predominantly rural India. India lives in the villages, but the condition of the rural India was so poor, villages, people were suffering. And that is why particularly, when even today that is the situation, all the more at that time, that agriculture was the mainstay of the Indian economy, because more than 60-70% of the people, they were employed in agriculture and they were also surviving because of agriculture. But the banks were not helping the agriculture. Banks were not helping for rural development. Banks were helping only the big industry, Tatas and Birlas. And that is why the demand of the All India Bank Employees Association, right from 1946, we continue the struggle. And particularly we should be very proud that our conference is meeting in Kerala, in Kottayam. But here in the capital of Kerala, Trivandrum, in 1964, the AIBA gave the clarion call that no longer the public-private sector banks should continue. We have to ensure that major private sector banks become nationalized banks, public sector banks. And that demand was because of the experience, because in Kerala, there are many private sector banks, and the private sector banks were collapsing every day. People lost their money. The common people, the poor people kept the money in the banks, and banks vanished overnight. Yesterday bank was there, today bank is not there. When people come, bank is not there, they lost their money. And that is why at that time great leaders like Comrade T.K.V. Nair, they built up a movement and brought to the attention of the All India Bank Employees Association. At that time, Comrade Prabhatkar, the General Secretary of the All India Bank Employees Association, was also a member of the Parliament. Comrade Prabhatkar took up the matter in the Parliament. Why the innocent people in Kerala should lose the money? Because they are innocent, there is nothing wrong with them. They have kept the money in the bank. But the private banks are collapsing, they are losing the money. Like that issue was taken up. And that is why so many development, many of us may not know today, they are all old history. Ramani Commission, findings, all those things. And All Kerala Bank Employees Federation, led by Comrade T.K.V. Nair, played a major role in projecting the demand and also bringing to the attention of the government the problems faced by the innocent people who have kept the money in the banks. And because of all those things, and particularly from 1964 struggles and strikes, we are very proud today. It is because of the struggle of the All India Bank Employees Association, of course, supported by the All India Trade Union Congress, supported by the Communist Party and many other progressive MPs in the Parliament. Ultimately, the compulsion was there for the government at that time, led by Madam Indira Gandhi, to nationalize the major private sector in the bank. And that is why today we find that 1969 is a watershed. And even today, that's a very, very important. From 1969, we know the transformation that has taken place in the banking industry because of the contribution of the public sector banks. In 1969, only 8,000 branches, and today in 2025, there are nearly 85,000 branches of the nationalized bank. From 8,000 today, it has become 85,000 only because of the nationalization of the bank. The banks have gone to the rural area, more than 40,000 villages and small towns. The banks are today having branches serving the common people. Prior to nationalization, branches are available only in metropolitan, big towns, and banking services were not available to the common people. Because of nationalization, banking services were accessible and available to the common people. It's a very important contribution of the All India Bank Employees Association. Similarly, at that time, the total deposits of the bank were only hardly 5,000 crores. But today we are very proud that more than 270 lakh crores of public money, they are deposits in the banking industry. From 5,000 crores today, it is 270 lakh crore. 270 laksham kodiyana. Such a huge money savings that people are today available in the bank, because today bank deposit, there is a guarantee. Nothing can happen to the people money. The guarantee for the savings of the people is because of nationalization. Nationalization because of the All India Bank Employees Association. Proudly we can say we are the patriotic citizens of the country. We are the custodians of the savings of the people. That is our great All India Bank Employees Association.
Similarly, coming to credit, banks are meant to give loan, but prior to nationalization, banks were not giving loan to the common people, poor people. Today, because of the AIBA fighting and securing and achieving the nationalization of banks, priority sector has come. Agriculture, employment generation, poverty reduction, rural development, women empowerment, health, education, infrastructure, for everything today banks are giving loan under priority, and that is a great achievement of the All India Bank Employees Association. Today, banks are available, the loans are available for the common people, and that is why we are very proud that the movement of the All India Bank Employees Association contribution to our country and our banking industry. But today when you are meeting in the Federal Bank Conference, what is the reality? The union government of the center somehow, they once again want to privatize the bank, privatize the bank, privatize the bank. All of us know, if the banks are privatized, it is not a private company, it is a custodian of the people's money, it is a repository of the people's money, 270 lakh crores of money. If banks are privatized, the savings of the people will be privatized. That is why All India Bank Employees Association, we have been fighting right from 1991-92. Successive governments have been trying to privatize the bank. We are very proud. All India Bank Employees Association and the United Forum of Bank Union, we have been fighting, and till today I am very proud that we have been successful in preventing the privatization of bank. It's a great patriotic contribution of the bank employees movement and the All India Bank Employees Association in not allowing the government to privatize the banks. But today they say we want to privatize. Why they want to privatize? Because they say private sector is efficient. But come to the banking industry. What is the main problem in the banking industry today? Bulging bad loan. Bad loans are increasing. More and more loans are not coming. I can understand. Agriculture loan is not coming. Or education loan is not coming. We can understand. But today we are finding corporate loan. Big corporate, they are taking money from the bank, and that money is not coming. And that is why we are very happy our minister is coming. We'll welcome him. We welcome Comrade Prasad, our beloved leader and honorable minister. So I was telling you that today banks are giving loan to the corporate people, that money is not coming back. And now instead of recovering, if banks are giving loan, banks should recover the money. But today we are finding banks are not able to recover the money because deliberately the corporate people are cheating the banks and they are not repaying the money, and that is why the bad loans are increasing. Only few months ago, in the parliament, Madam Finance Minister said that in the last 10 years, 16.3 lakh crore money has been written off. What is the meaning of write-off? That means that money need not be recovered. That means he will give loan to corporate people and that money will not be recovered. But from where they are writing off? The write-off money is coming from the profit of the bank. The profit of the bank belongs to the people because the banks are giving loan out of the deposit of the people. So naturally the profit earned by the bank belongs to the people. But the money belonging to the people is today misused to write off the corporate loan. And that is why today we are finding, on the one hand they are writing off and giving concession. Our constitution says equality, equality, equality. But what is the equality? For the corporate people, loans are being written off. But that burden, last year 2024, now 25, March is over, anytime balance sheets will come. In 2024, 2,20,000 crores is the total profit. But what is the net profit? It is only 1 lakh and dot. That means more than 1,10,000 crores. It has been provided for bad loans. This profit should have gone for the welfare of the people, but today we are finding service charges, penalty charges, this charge, that charge, everything, ATM charge. So they are giving concession to the corporate people
and they are penalizing, burdening the common people, the ordinary customers of the bank. And that is why AIB we are demanding that banks should not be privatized, and on the other hand, the private sector banks, including Federal Bank, should be nationalized. All the banks in our country should be made into public sector nationalized bank. That is the only solution. And similarly, more and more action should be taken on the defaulters. They don't repay the money. No action is being taken. Some of them become politicians. Some of them become ministers. So that is why all these are also part of the problem and agenda of the All India Bank Employees Association. Now many people are thinking today when you came on procession, the public will be demanding, oh, bank employees were going on procession for your bonus, for your DA, for your bipartite, for your own interests. So the country should know, the people should know, the All India Bank Employees Association, we are for the people, we are for a strong, vibrant public sector banking, and that is our struggle. And in the days to come, more and more campaign. Everybody should know in our country they are fighting for the people, and I'm very sure that the Federal Bank Conference here will take such a resolution to continue the campaign, to intensify the campaign to reach the common people in our country. And there I am very proud that All Kerala Bank Employees Federation is a leading federation of the All India Bank Employees Association in extending literacy to the people. Banking literacy is very important. Many people do not know. And AIB we are demanding banking should become the fundamental right of the people. Today, if somebody wants to open a bank account, only if the bank believes that he can open, he will open. It is not compulsory. If he says, I will not open your account, bank need not open. If somebody wants a loan, if bank is satisfied, then only he will give. Otherwise, the borrower cannot demand. But we are demanding that ordinary people, common people, everybody should have the access to banking, deposit, banking service, bank account. And that is why we are demanding banking should become a fundamental right of the people. I am very sure in the days to come, we shall together fight. And I am very sure in that the All Kerala Bank Employees Federation and also the Federal Bank they will be in the lead in all these struggles. And I am once again very confident that this 30th conference of the Federal Bank Employees Union will be a great success. I am very happy to meet all of you. I wish you all the best. I wish the conference all success. I am very sure in the days to come, in the intensification of the struggle to defend the public sector banking, to defeat privatization, to ensure that people's money for people welfare, that will be our agenda, that will be our cause. In that the people, the public of Kottayam will definitely help us to fight together. Once again, I greet you. I wish your conference all success. Thank you very much. Thank you, Comrade C.H. Venkatachalam, for his inspiring speech. Now we have Honorable Minister of Agriculture, Kerala, P. Prasad. I request Honorable Minister for inauguration of this public session of 13th All India Conference of Federal Bank Employees Union, Sri P. Prasad. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ സഖാവ് വിശാൽ താക്കൂർ, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ AITUC സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് VB ബിനു, AIBAയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദരണീയനായ സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം, കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, സഖാവ് സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോൾ, ഹരിശങ്കർ, സുജിത് രാജു, വേദിയിലും സദസ്സിലുമെല്ലാമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യം ഈ മേഖലയെല്ലാം കടന്നു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു വെളിപ്പാടപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിയെയും ഉന്നമനത്തെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ തുടക്കമുണ്ടാവുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കർഷകർ രക്ഷപ്പെടുക, കൊടിയ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന്
കർഷകരെ രക്ഷിക്കുക എന്നെല്ലാമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ, ജനതയിൽ, അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒക്കെ സ്ഥാനം നേടാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ എത്രയോ ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ സമരങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെയൊക്കെ കോളേജ് ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ തന്നെയും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായി. ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ അന്ന് നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ സമരം കേരളത്തിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ ചരിത്രം എഴുതുന്നവർക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ, അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ രീതിയിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖല ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു മന്ത്രി എന്ന തരത്തിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി വന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയൊരു ബന്ധമുള്ളതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിക്കട്ടെ. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല. 1969 ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു നേട്ടമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേദിവസമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുന്നത്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആ കാലുകുത്തലിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കാൽവയ്പായിരുന്നു ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം എന്നത്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുഖവും മനസ്സും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയത് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ചിന്തകൾ വന്ന് കയറുന്നത്? അവിടെയാണ് AIBAയുടെ പ്രസക്തി നാം കാണേണ്ടത്. ഈ നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. AIBAയുടെ ഇടപെടലാണ്, AIBA നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൻ്റെ തുടക്കമിട്ടത്, ആ ചിന്തകളിലേക്കൊരു നാടിനെ എത്തിച്ചത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് AIBA ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലാതെ ശ്രീമതി ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഞാൻ അവരെ ആരെയും കുറച്ച് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു ആവശ്യകത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആരാണ്? അവിടെയാണ് AIBA എന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നത് അല്പം പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നാളുകൾ നമ്മളെ ഇന്ന് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് മേഖല ആരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവുന്നു. ഇന്ന് അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വത്തിക്കാനിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന വേളയിലും മാർപ്പാപ്പ ആഗോളവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യതയോടുകൂടി എന്നവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പയുടെ നിരീക്ഷണം കൃത്യമായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരാൾ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചതും. ആഗോളവൽക്കരണം നമുക്കൊരുപാട് അയൽപക്കങ്ങളെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ അയൽപക്കമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ. എത്ര ശരിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അമേരിക്കയിൽ പോവുകയെന്നോ കാനഡയിൽ പോവുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് ജീവിതകാലത്തൊക്കെ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നൊരു കത്തിലൂടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ പോയാൽ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് അവിടങ്ങളിലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആഗോളവൽക്കരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷേ സഹോദരരെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്. സഹോദരർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആഗോളവൽക്കരണം നമ്മളെ മെച്ചപ്പെട്ട ഇടത്തേക്കല്ല എത്തിച്ചതെന്ന്
ആദരണീയനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞതും ഇത്തരണത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഗോളവൽക്കരണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണെല്ലാം എത്തിച്ചത്. ഈ നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു ജനപക്ഷ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചുവെങ്കിൽ, വൻകിടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിക്ഷേപം അവർക്കിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലാതാക്കി മാറ്റി എങ്കിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയല്ലേ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കൂ. ബാങ്കിങ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നാട്ടിലെ ഇടത്തരക്കാരുടേതാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണുള്ളത്. ആ സാധാരണ മനുഷ്യനെ എവിടെയാണ് അവരിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എത്തുന്നത്? 1977 5% സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശയെങ്കിൽ 2003 ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു 3.5% കുറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2.5% ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും സാധാരണക്കാരന് വലിയ നേട്ടമാകുന്നു എന്ന് പറയും. മധ്യവർഗത്തിന് 5% നിരക്കിൽ അവരുടെ ന്യായമായ പലിശ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 1.8 lakh crore 1.8 ലക്ഷം കോടി രൂപ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു. നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സഹായം എത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ആ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് വാർത്ത വരുമ്പോൾ ആ വാർത്ത എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാഷണൽ മീഡിയകളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്നാണ്, മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ മീഡിയകൾ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബജറ്റ് എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബജറ്റ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബജറ്റാവുക? ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാവും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബജറ്റ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബജറ്റായി തീരുക? എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മിഡിൽ ക്ലാസിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ബജറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു ടാക്സ് ബൊണാൻസയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഈ ടാക്സ് ബൊണാൻസ എന്തിനെയാണ് പറഞ്ഞതെല്ലാം? ഒരു വർഷം 12 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നവരെ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഒരു വർഷം 12 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നവരെ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗത്തിനെയാണ്. ആ മധ്യവർഗത്തിൽ എത്ര പേരെയാണ് ഇത് അനുകൂലമായി അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കുക? കണക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ 90% 25,000 രൂപയോ താഴെ മാത്രം പ്രതിമാസ വരുമാനം കിട്ടുന്നവരാണ്. ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലെ പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നോക്കിയാൽ 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണ് അവരുടെ. ഇനി 3 ലക്ഷം കണക്കായിക്കോളും. ഈ 3 ലക്ഷക്കാരനെ എവനെയാണ് സഹായിക്കുക? അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ എന്തു വർധനവാണ് ഉണ്ടാവുക? 12 ലക്ഷം എത്തുന്നവർക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറയും. ഈ 10%, അതൊരു 2% മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഈ 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ 1.8 lakh crore നേരിട്ട് ഇവരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു, മധ്യവർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു. അതിനു പകരമായി ഈ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം കോടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നേട്ടം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നെല്ലാം? ആ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല. ബജറ്റ് തന്നെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ. പക്ഷേ എന്നാൽ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ചികിത്സ പാളിപ്പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പാളിപ്പോകുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ പോലെയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഭരണകൂടം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ 12 ലക്ഷമാണ്, അത് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ആ നൂലിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണല്ലോ. ഇത് സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനെ വാഴ്ത്തിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ നികുതി ഇളവ് വഴി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ 12 ലക്ഷമുള്ളവർക്ക്, വരുമാനമുള്ളവർക്ക് നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം കോടിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുകയിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ 1.8 lakh crore ഈ പറഞ്ഞ എത്രയോ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഴിയുന്നതേയില്ല. സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, സാമ്പത്തിക സർവേ ഉണ്ട്. ബജറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സർവേ മേഖലയെ പ്രശംസിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ പറഞ്ഞ ഈ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളുണ്ട്. 12 വർഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സാമ്പത്തിക സർവേ പരാമർശി പിന്നണിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൻതോതിലുള്ള എഴുതിത്തള്ളലിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെ സാമ്പത്തിക സർവേ മിണ്ടാതെ പോവുകയാണ്. 12 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ കണക്കിലേക്കൊക്കെ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിത്തള്ളലിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത്? കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ എത്ര കോടിയാണ് എഴുതിത്തള്ളിയിരിക്കുന്നത്? 16.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടമാണ് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മോഡി ഗവൺമെൻറ് എഴുതിത്തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് ഈ എഴുതിത്തള്ളലിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായത്? 16.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ
എഴുതി തള്ളിയതിലൂടെ സഹായിച്ചത് ഇവിടെ നേരത്തെ വെങ്കടാചലം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെയാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാശ്മീരിൽ ഇപ്പം ഈ തരത്തിൽ ഒരു ഭീകര ആക്രമണം നടത്തുന്നത് പോലെയാണ്. ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഈ മോഡി ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഭീകര ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ 16 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമ്പന്നന്മാരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിൻ്റെ 12 വർഷത്തെ കുറവിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടാക്കടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ടാക്സ് ബൊണാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഈ സാധാരണക്കാരന് ഗുണകരമാവുന്നില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കൂടി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഇവരെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കുകളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന മൂലധനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണെന്നിരിക്കെ ആ സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കാനുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ രീതികൾ കടന്നു വരുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് മേഖല അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അതുതന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വീണ്ടും ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ഒരുമ്പെടുകയല്ല. നമ്മുടെ കിട്ടാക്കടങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേറെ തരത്തിലുള്ള വക മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള മാർഗം അതിന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന തരത്തിലൊക്കെ എത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആരാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്? വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നമുക്ക് 2024 മാത്രം ഏതാണ്ട് 1.69 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളി. ഏറ്റവും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം. നമ്മുടെ എല്ലാം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും കൂടി 182 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ചെറിയ തുകയൊന്നുമല്ല. 182 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് മേഖല കോർപ്പറേറ്റുകൾ ആർത്തിയോടുകൂടി നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇതാണ് കാരണം. ഇത്രയും വലിയൊരു നിക്ഷേപം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ആർത്തിക്ക് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ആരുടെ ആർത്തിക്ക് മുമ്പിലാണ്? സാധാരണ കർഷകൻ്റെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? സാധാരണ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? 182 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവർ എല്ലാ രീതിയിലും വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മുമ്പിൽ പച്ച പരവതാനിയും വിരിച്ചു കൊടുത്തും വാതിലുകളും തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് രംഗത്ത് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക? അവരുടെ ചൂതാട്ടത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പം കൺസോർഷ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസോർഷ്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ഇത്തരം കൺസോർഷ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പലിശകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ അനുവാദവും അവകാശവും കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കെല്ലാം എത്തുന്നു. ഈ കൺസോർഷ്യങ്ങളുടെ രീതിയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? 17 ബാങ്കുകളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് 35,000 കോടി രൂപയാണ്. ദേവാൻ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ. ദേവാൻ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 35,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഏത്തുണ്ടായിരുന്നത്? ആ കൺസോർഷ്യത്തിനകത്ത് 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിനകത്ത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനന്തകൃഷ്ണൻ സാർ പോയ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 14 ബാങ്കുകളും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളായിരുന്നു. ആ 14 പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഇത്തരം കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ കൺസോർഷ്യം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. വൻകിടക്കാരന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നെല്ല് സംഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നവർ ദേവൻ ഫൈനാൻസ് പോലുള്ള വൻപാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ എല്ലാം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വഴി വെട്ടുന്നതും സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും വേണ്ടിയല്ല, ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ നാട്ടിൽ വാങ്ങൽ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നിട്ടല്ല. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ? ആ വാങ്ങൽ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആരാണിതെല്ലാം വാങ്ങുക? നമ്മുടെ ഒരു മധ്യവർഗം, നാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ കൈകളിലേക്കല്ലേ പണം എത്തേണ്ടത്? വാങ്ങൽ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കണ്ടെത്തി അവരല്ല. ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴല്ല. ശരിയാണ്, വാങ്ങൽ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചികിത്സ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ്. ആരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പണം എത്തേണ്ടത്? ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 1.8 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വാങ്ങൽ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുണ്ടാവുകയല്ല. പക്ഷെ അതുണ്ടാവുന്നില്ല.
ഇവിടെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കാണുന്നത്. ഈ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം രീതികളിലൂടെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ജനാധിപത്യം അപ്രസക്തമായി പോവുകയും കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യം പടികടന്നു വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഭീകരാക്രമണം പോലും അത്തരത്തിലൊരു മറയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തും. എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു, എന്തുകൊണ്ടൊരു ഭീകരാക്രമണം പോലും ഉണ്ടാവുന്നു, ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ എന്നോണമുള്ള അജണ്ടകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നമ്മൾ ഒരുപാടല്ല, ഒരു കാൽനൂറ്റാണ്ടൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ടല്ല, ഗുജറാത്തിൽ പണ്ടൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് നരേന്ദ്രമോദി എന്നായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതേപോലെ അക്രമം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു, ഈ അതിർത്തിയിൽ പട്ടാളമൊന്നുമില്ലേ, എങ്ങനെ ഈ ആയുധങ്ങളുമായി ഇവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? ഇത് തിരിച്ച് ഈ ചോദ്യം എങ്ങൊന്നും ഉയരുന്നതേ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ അതിർത്തി കടന്നവരെല്ലാം വരുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലായിടത്തും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സുശക്തമായ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നിടത്തും ഇപ്പോൾ ഏത് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം അരിച്ചരിച്ച് കടന്നത്? അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ? ആ ലൂപ്പ് ഹോളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് പറയേണ്ടത്? ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം പറയണം. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിയെങ്കിൽ പോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണമെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിൽ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണമെന്ന് ഒരു ഭരണകൂടത്തോട് പറയാൻ ആരുടെയും നാവ് പൊന്താതെ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ പലതിൻ്റെയും മറകൾ ആയി തീരുകയാണ്. ഓരോ മറകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ മറകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന തരത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആചാരമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമെന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അവിടെ തീവ്രമായ വർഗീയത അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യം നടത്താം. ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ലൈസൻസ് എന്നതിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ നാട് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിർമ്മലാ സീതാരാമന് വളരെ എളുപ്പമാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ അഭിരമിക്കുകയും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഈ സാധാരണക്കാരന് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നിടത്ത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമല്ല എന്നും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഈ മാന്ത്രിക പ്രഭാവലയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ നോക്കുകയാണ്. ആ പ്രഭാവലയത്തിനകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണമാണ്. വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ കഥ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ. വീടുകളിലെല്ലാം എലികൾ വന്ന് നിറയുകയാണ്. ഒരു മാർഗവുമില്ല എലികളെ ഓടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം മനോഹരമായൊരു സംഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു എലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണത്തിന് ഇത്ര പൈസയൊക്കെ നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബ്യൂഗിൾ വാദ്യം മുഴക്കുന്നു. ആ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോ മാളങ്ങളിൽ നിന്ന് എലികൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ആ എലികളെ എല്ലാം അദ്ദേഹം കൊണ്ടൊരു പുഴയിൽ മുക്കിക്കൊന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹം പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും പൈസ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതേയില്ല. അദ്ദേഹം അടുത്ത വാദ്യം അവിടെ ഉയർത്തുകയാണ്, അടുത്ത ഗീതം അവിടെ ഉയർത്തുകയാണ്. എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വിലപിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ബ്യൂഗിൾ നാദം മുഴക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരായി ഒരു ജനത മാറുകയാണ്. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്ക് അത് ഭൂഷണമാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നം കേവലമായ ഒരു ധനകാര്യ ഇടപാട് മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കൂടി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഏത് ചേരിയിലാണെന്ന ചോദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരുടെ ചേരിയിലാണ്? ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സമ്പത്തിനെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കണമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഭരണകൂടം വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ കർഷകരുടെ സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. നോക്കൂ, അവിടെ മതമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉയർന്നു നിന്നതും ജീവിതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ജീവിതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എന്താണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംബേദ്കർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാന ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കമ്പ് ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാം പാസ്സാക്കിയിട്ടും, എല്ലാം പ്രിയാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പാസ്സാക്കിയിട്ടും വിഖ്യാതമായ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മില്ലിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കടമെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഭക്തിയും വീരാരാധനയും ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. മതത്തിൽ ഭക്തിയും വീരാരാധനയും നല്ലതാണ്, മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗമായേക്കാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭക്തിയും വീരാരാധനയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടകരമാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാളിലേക്ക് ഒരു ആരാധന വന്നാൽ ഭക്തിയും വീരാരാധനയും ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങേയറ്റം അപകടമാവും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭക്തിയും വീരാരാധനയും പാടില്ല. അത് മതത്തിലായിക്കോട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മില്ലിൻ്റെ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുക ഇന്ത്യക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അംബേദ്കർ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ, ഇന്ത്യക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുമോ,
ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുമോ അതോ മതത്തിന് മുകളിൽ ഭരണഘടനയെയും രാജ്യത്തെയും സ്ഥാപിക്കുമോ? അംബേദ്കർ തന്നെ പറയുന്നു, രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് വന്നാൽ, ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടും പോകുന്ന തരത്തിൽ, രണ്ടാമതും നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോരയും അവസാനതുള്ളി ചോരയും ചൊരിഞ്ഞ് ഈ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഘോഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടി ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനാണ്, ആ പ്രസംഗത്തിനാണ്, ഈ വാചകത്തിനാണ് കയ്യടി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് ആരും നമ്മളോട് പറയുന്നതേയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതേയില്ല. എപ്പോഴോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കിട്ടിയ ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കരുതുകയും വ്യക്തി ആരാധനയ്ക്കും വീരാരാധനയ്ക്കും താരപരിവേഷങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നിന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം. ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. ആ വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നാഷണലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണത്തോടെ ഒരു ജനകീയ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനകീയത എന്നത് മാറുകയും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യം കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അസ്തമനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന് പകരമായി കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യം കടന്നു വരുമ്പോൾ അദാനി അംബാനിമാരടക്കമുള്ളവരുടെ ആധിപത്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് അതെല്ലാം കടന്നു വരികയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മലയാളിയെ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ബാങ്കിനെ വിലക്കെടുത്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എല്ലാം ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ ബാങ്കിങ് മേഖല തകരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുമാണ്. ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റും വാൾ സ്ട്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും സമരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതേ ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഈ ജനകീയ ബാങ്കിങ് പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ജീവനക്കാർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരത്തെ 50 എന്നായിരുന്നു, 50-50 എന്നായിരുന്നു എന്നല്ലോ, ഓഫീസർമാർ ജീവനക്കാർ എന്നെല്ലാം പറയാൻ. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ജീവനക്കാരെണ്ണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം. കേവലമായി ഇവരെയെല്ലാം ഓരോ തരത്തിൽ HR മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു യന്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് ജീവനക്കാരെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവനക്കാരനും എന്തോ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്മാരാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ചേക്കും നിൽക്കുന്ന ഏതോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ കണക്കാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ജീവനക്കാർ എന്നാൽ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. എല്ലാത്തിലും ലാഭം ലാഭം ലാഭം. പണത്തിൻ്റെ തോത് വെച്ച് എല്ലാത്തിനെയും അളക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാരെയും ആ തരത്തിൽ മാത്രം അളക്കുകയാണ്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൂടുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് മേഖല ഇങ്ങനെയായെല്ലാം ആയിത്തീർന്നത്? ആകർഷകമായൊരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പറയും, എനിക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി. ആകർഷകമായിരുന്നു അന്ന്. ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ 2020 നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും. ഇതെല്ലാം ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടത്. ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് AIBA. ആ AIBA ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ, തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമര സംഘടനയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ്. ആ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. അതിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ഈ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷമുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Honorable Minister of Agriculture, Kerala. Now I invite Comrade Ram Prakash to honor P. Prasad.
we are happy to inform that Sri Deepu J. Thadam, DVP1 from HRTAD, he is also participating in today's public session from the bank. We welcome him. Now, I Francis George, Honorable Member of Parliament, to give his speech. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവറുകൾ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വിശാൽ താക്കർ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് യാത്രയായിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി AIBAയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ CH വെങ്കടാചലം, വേദിയിലുള്ള പ്രിയങ്കനായ ശ്രീ VB ബിനു, അതുപോലെ FBEUവിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ AR സുജിത് രാജു, FBOAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സച്ചിൻ JK പോൾ, ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീ ഹരിശങ്കർ S, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ. At the outset, let me welcome all of you, especially the delegates from outside Kerala, to Kottayam, the land of letters, lakes and latex. Kottayam is known like that, land of letters, lakes and latex. Latex, of course, I think members from outside, delegates from outside would know. Rubber latex. Kottayam is the headquarters of rubber. And also, Kottayam is the middle part of Kerala, famous for these three. I mean, a lot of the press, the main head office, almost all the publications are located here. So Kottayam is known as the Fleet Street of, Kerala, like the Fleet Street in London. Anyway, I am very proud to say that I was once a member of Federal Bank Employees Union, and I would like to say that I still feel like being a member of Federal Bank Employees Union. I joined Federal Bank way back in 1975, and then I continued to be working in Federal Bank as an employee at the clerical level till I think 2008. So I had a very long association with Federal Bank, and also I was a member of FBU, Federal Bank Employees Union. That time General Secretary was Mr. Joseph Chetan, fondly known as Joseph Chetan. And also I see one or two or three faces, old faces here. But all of you are new. Many of you might have joined after I left, I am very sure. Anyway, I am very happy to see all of you here at Kottayam. Well, when I am in Indian Parliament as a representative of Federal Bank also, I should say. Now, Federal Bank, I remember seeing an old ad when we joined in 1975. That was the time when we were expanding. And that the advertisement was like this. We started from a small shop room in Alvey. And now with... If I understand correctly, we are about 1,589 branches spread over all over the country. No? 1,589. With 1,457 ATMs and cash recyclers, 623 cash recyclers, with a customer base of nearly 2 crore. It's almost 2 crore. Now our achievements are, something incredible. And Federal Bank is now the first among the private sector banks in India. We have a long way to go. And with all modern facilities, I remember when I joined in 1975, the conditions in branches were not, many of you won't be able to even to imagine what were the conditions then. We used to sit in broken chairs. We used to sit on top of ledgers to adjust our height. That was the situation. And I still remember when a calculator was brought in during a closing time. Calculator was a big thing then. Only one calculator for one branch. Sarla.
ചെറിയ പ്രശ്നം, അതിവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി, ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ. അപ്പം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി. ഇന്നിപ്പോൾ we are all fully computerized, we have all the modern facilities. Under that time the main headache was taking monthly statements. It was a big work, so we all used to shun that work. I myself especially. Now at the click of a button we can have all the statements ready. But the problem now, but I still see that I won't say burning the midnight oil, but I still see our friend, wherever I go, I always look at Federal Bank branches. And I still see around 8 o'clock, 8 p.m. in the night, 9 o'clock in the night, still the lights are on. People are still working. So even though we have all the facilities, now the number of workers, that has gone down. Anyway, ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനകരമാണ്. And I would like to say that with pride and honor, I would like to say that the main cause of these achievements, the mainstay of these achievements, that is our employees. Management has done its lot. I am not saying that management didn't play any role. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലും നമ്മൾ ജീവനക്കാർ, സാധാരണ ലെവലിൽ ബ്രാഞ്ച് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവനക്കാർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ, basically banks, they exist on the the best relations they maintain with the customers. അത് നടത്തുന്നത്, that is being done by the employees. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റോൾ അതൊരു കാരണവശാലും ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ തുടക്കക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ, ബാങ്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതിൽ ആ അഭിമാനത്തിൽ ഞങ്ങളുമൊക്കെ പങ്കുചേരുന്നു, പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുമൊക്കെ പങ്കുചേരുന്നു. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ പോക്ക്, ആ ഒരു ജൈത്രയാത്ര മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പങ്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണുകയല്ല, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുകയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തി ബാങ്കിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്കാലത്തും സ്മരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു പോകുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ 2 ദിനങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന നമ്മളുടെ ഈ കോൺഫറൻസ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ഈ 30ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം, ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ്, അത് കോട്ടയത്ത് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ കൂടി അംഗമായിരുന്ന ഒരു സംഘടന ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോട്ടയത്ത് അതിൻ്റെ 30ാം വാർഷികം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. കോട്ടയത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള 2 ദിനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ വലിയ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വഹിക്കുന്ന പങ്ക്, അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് 2 ദിനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിജയവും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി I would like to greet all my friends and comrades who have come all from different parts of the country to participate in this 2-day conference. I welcome and wish you all the very best in life and also in your career. Thank you. We are also thanking you because his inspiring speech. He was our member, and while we invited him to attend this public session, he very gratefully, very happily accepted our request. We thanking you. We would like to honor you. Our President, Vishal Thakkar, will honor Sri Francis George.
Now I invite Comrade Sachin Jacob Paul, President of Federal Bank Officers Association, to greet the public session. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിശാൽ തക്കർ, നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി പ്രസാദ്, കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എം പി, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാവ് ശ്രീ സി എച്ച് വെങ്കടാചലം, ഹരിശങ്കർ, എൻ്റെ സഹപാഠിയും സഹപ്രവർത്തകനും സഖാവും കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട സുജിത് രാജു, എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ കരുത്തുറ്റ നേതൃനിരയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾ, എ ബിയിലെയും എ കെ ബി എഫിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് തിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, എഫ് ബി ഒയിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം കേവലം ഒരു സമ്മേളനമോ ശക്തിപ്രകടനമോ മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മാറിയ കാലത്ത് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് കേവലം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി കുറേ സംഘടനകൾ ഇൻക്ലാബ് വിളിക്കുന്നതല്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനമെന്ന് വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ചില ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ആ ഒരു ആർജവത്തിന്, ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ പേരെയും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ പ്രാസംഗികരൊക്കെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് സി എച്ച് വെങ്കടാചലം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും എ ബിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായി. അതിൽ ചില നേതാക്കളുടെ സാക്രിഫൈസുകൾ, സ്ട്രഗിളുകൾ അതിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുരൂപം വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി പറഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു കവിതയുണ്ട് ശ്രീ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ്റെ. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടായതൊന്നും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, അത് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ദിനോസറുകൾ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല, അത് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ചെറുതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ചെറുതിൻ്റെ കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടത് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിച്ച് ഒരു ഭീമാകാരനായി മാറിയിരിക്കുന്ന ദിനോസറുകളെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം മാതൃകകളിൽ നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞൊരു കാലമുണ്ട്, ഇവിടെ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയെന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയനിലെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് മാറി വരികയാണ്, ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച അടിമകളെ നമുക്കിടയിലൊക്കെ കാണാം. പണ്ടുകാലത്തുള്ള അടിമകളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ എല്ലുന്തിയ, കണ്ണ് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞ പട്ടിണി കോലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അടിമകൾ വളരെ ഫുൾ സ്ലീവ് സ്ലേവ്സ് ആണ്. ഫുൾ സ്ലീവ് സ്ലേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വേർക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും ഉയർക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാലോ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാലോ അത് രാജ്യദ്രോഹമായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെങ്കിൽ ഇന്നത് സ്ഥാപനത്തിനെയും ദേശത്തിനെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അഹങ്കാരികളാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെടുത്തി നാട് കടത്തപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാസിസം ഇന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഹൂളിഗനിസത്തിന് മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡുണ്ട്, ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ഫ്യൂഡലിസത്തിനെ അതിജീവിച്ച തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് സമയമില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിലിടങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കേവലം തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ട് മരിച്ച് കേവലം ഒരു അന്നാ സെബാസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷ ചരിത്രമെടുത്താൽ 500ഓളം ബാങ്ക് ഓഫീസർമാരാണ് ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ശമ്പളക്കണക്ക് പറയും, നമ്മളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ഇൻക്ലാബ് വിളിച്ച് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുമ്പം ഈ പൊതുജന സമൂഹം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ? ആ പൊതുസമൂഹത്തെയും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ബാധ്യത നമുക്കിന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ശക്തമായ ശക്തി പ്രകടനം നമ്മൾ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുജന സമൂഹത്തെയും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാവണം. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന്
ഇവിടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാലുടനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും അവിടെ ചെന്നിട്ട് വളരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സജീവമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കൊള്ളില്ല, എന്നാൽ പുറത്തായാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പണത്തിനും മറ്റ് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിന് വില പറയുന്ന, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് വില പറയുന്ന, തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കാലഘട്ടവും മാറി എന്ന് പറയുന്നു. വളരെ ശക്തമായ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കോടതി പോലും സമരങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നൊരു കാലത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അസോസിയേഷൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അസോസിയേഷനെതിരെ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തെ, അത്തരമൊരു ശ്രമത്തെ ശക്തമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിവരം കൂടെ ഈ ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിലോട് അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്കാണ് പല രീതിയിലും. അതിനു തരത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രവും കൂടെ ഈ തരത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലെയും തൊഴിലാളികൾ, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലറിക്കൽ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡെലിഗേറ്റ് സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സഖാവ് CH വെങ്കടാചലം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകം വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലറിക്കൽ യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം. കാരണം അവരവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമരത്തിനിടയ്ക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഓഫീസർ അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ ചിന്ത വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഈ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ളവരെ ഈ സ്വപ്നം കാണിച്ച്, വലിയ സ്വപ്നം വിറ്റുകൊണ്ട് അടിമകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ബാങ്കിങ് മേഖലകളിലും മറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഒന്ന്, നമുക്ക് വെറുതെ എല്ലാ തരത്തിലും കുറച്ച് നേതാക്കന്മാരുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അടിസ്ഥാനപരമായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂല്യങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ, ഈ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വലിയൊരു സംഘടനയാണ്, കരുത്തുള്ള സംഘടനയാണെന്ന് ഭാവിച്ച് നടക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ മെമ്പർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലേബർ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ ക്ലറിക്കൽ യൂണിയന് പതിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അത് സമരം ചെയ്ത് നേടിയതാണ്. അത്തരം അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈകടത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു തരത്തിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ തീർക്കുന്ന തണലിൻ്റെ വില ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവർക്കോ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കോ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ തൊഴിലാളി സ്ഥാപനം, ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ 50 ദിവസത്തെയോ 60 ദിവസത്തെയോ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തണൽ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി അവരവരുടെ പൊസിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തി സുരക്ഷിത ബോധത്തോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം ഇന്ന് ഈ ക്ലറിക്കൽ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരേക്കാൾ നമ്മളെ അടിമകളെ പോലെ കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളായിരുന്നത് തുക്കിടി സായിപ്പുമാരായിരുന്നു, സാമന്തന്മാരായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരേക്കാൾ അപകടകാരികളായിരുന്ന സാമന്തന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകർഷണങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനകളെ പുറകിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും കുത്തി തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഈ നാട്ടിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഉറച്ച പിന്തുണയോടുകൂടി മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ സമരവീര്യത്തെ തല്ലിക്കെടുത്താൻ ഏത് വിധത്തിൽ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു കാലത്തും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. ഈ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദിനോസറുകളായിക്കോട്ടെ, ഹിറ്റ്ലറുകളായിക്കോട്ടെ, ഈദി അമീൻ ആയിക്കോട്ടെ, സാർ CP ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ മുട്ടിടിച്ച് വീണ മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വില ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Comrade Sachin. Now I request our General Secretary, Comrade Sujit Raju, to honor Comrade Sachin Jacob Paul, President, Federal Bank Officers Association.
Now I request Comrade Harishankar to give vote of thanks for this public session. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ നേതൃസഖാക്കളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, ഏറെ ആവേശോജ്വലമായ ഒരു പ്രകടനത്തിനും അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തോളമായി എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്കായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ഒബ്സർവർ സഖാക്കൾക്ക്, ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റ് സഖാക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനും ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഏത് രീതിയിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാനും സാധിച്ചു എന്നാണ് റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആ അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ 222 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വാഗത സംഘം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തോളമായി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻ്റഡ് ബുള്ളറ്റിനുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിനുകളാക്കി കൂടുതൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിലേക്കും പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും എത്തേണ്ട മെസ്സേജുകൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ആക്കി ഇറക്കി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇന്നത്തെ നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ 30ാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് ഇവിടെ ആതിഥ്യം അരുളുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ 26ാം ദേശീയ സമ്മേളനം ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് 2010 നടക്കുമ്പോഴാണ്. 25ാം ദേശീയ സമ്മേളനം. അന്ന് മുതൽ ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാം നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്നൊരു നിമിഷമാണ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡൻറ്റ് സഖാവ് വിശാൽ താക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ഷൻ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയത് ബഹുമാന്യായ കേരളത്തിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റ് അംഗം, കോട്ടയത്തിൻ്റെ പാർലമെൻ്റ് അംഗം ശ്രീ കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റ് സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഇന്നിവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് CH വെങ്കടാചലമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് നടത്തിയത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് AR സുജിത് രാജുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡൻറ്റ് സഖാവ് സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോളിന്
ഈ യോഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. So with this, we are concluding our today's public session. Dinner is available at hall from 7:30 and 8 o'clock onwards. Cultural program will be there at hall itself. Thank you very much.